Ya ves, el día no amanece, polaco, Goenenc, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Ein bisschen die Kultur unterstützen und schauen, weil, ich weiß nicht, auch ein bisschen mit der Moral zu tun, dass sie ein bisschen oben gehalten wird in dieser Zeit von Covid. Die Musik gibt es weiterhin. Einige Musiker sind von der Insel schon abgehauen, andere planen es. Aber es gibt auch Menschen und viele Musiker, die kreieren, die machen etwas Neues. Und die Alicia Nielsen ist hier im Studio mit dem Martin Weiß. Die haben zum Beispiel etwas Neues kreiert und gerade ihre erste CD, gemeinsame CD rausgegeben. Und das ist eigentlich schön, wenn man die Zeit nutzt, kreativ zu werden, etwas zu tun, etwas zu machen, was Neues zu kreieren. Und die neue CD heißt Gracias A La Vida. Und das passt eigentlich auch zu der Situation. Gracias A La Vida. Es sind schwere Zeiten, aber danke für das Leben. Und man sollte es teilen, die Solidarität und einfach Probleme angehen und singen. Und Musik und Kultur tut immer gut, die brauchen wir zum Leben. Ohne Kultur wird es still, kann ich nur sagen, alerta roja. Na, also unterstützt, schaut, macht. Und herzlich willkommen, Martin Weiß und Alicia Nielsen hier im Studio bei Expressate Kreativradio, bei Nermin, Federico und mir im Sputnik Radio im Casaplanes in Palma. Und jetzt Nermin. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, Englisch zu sprechen. Ja, ach so, die Sprache ist, die, glaube ich, alle verstehen können. Denn Martin spricht noch nicht viel Spanisch und Roman ja sowieso auch nicht. Aber die Zuhörer verstehen ja nicht alle Englisch. Gemein, was sind wir wieder? Nein, aber so ist das nun mal nach 10.000 Jahren. Können wir nicht Französisch reden? Französisch kannst du, ich mit mir nicht. Conmigo no. Ah, moi aussi. Ah, toi aussi. Moi, j'ai vécu à Paris. J'étais dans une école franco-allemande. Mais tu parles beaucoup de langues. Mes parents, ils avaient une maison en France. Ah, okay, der Vater hat ein Haus und die Alicia kommt nämlich, ist ein Gemisch aus Argentinien und Schweden. Yes. Sehr viel um die Welt gekommen und der Martin Weiß, na gut, ist ein klassischer deutscher Name. Woher kommst du, Martin? Ja, ich bin eigentlich Rheinländer. Hey, und wir auch. Ja. Köln und Bonn. Genau. Ja, ich habe eigentlich die meiste Zeit in Köln verlebt. Woher kommst du denn? So? Ich komme gebürtig aus Leverkusen. Leverkusen. Und bin aber seit 98 fest in Köln als Musiker unterwegs gewesen. Ja, also, guck mal, Köln haben hier 3 Rheinländer, einen aus Uruguay und eine Mischung aus Argentinien und Schweden. Ja. Super. Eigentlich sollte ja Englisch sprechen. Ja, genau. Erstmal hallo ihr beiden, bienvenido. Hi. Welcome. I know you've been here 2 weeks before. I heard a little bit about it, and I was listening. And it was a very nice interview with all this information about you both. So we have to repeat this somehow, you know? Yeah, sure. And I know, Martin, you are working long time in Cologne, like me, I did too. I never saw your face. I don't remember you, but I'm sure we know many people together. Yeah. I'm very sure about that. And when you started... When you started in Cologne with the music, what was the first project you did in Cologne? Well, I would say the first big thing was after I studied in Netherlands for 2 years, I came to Cologne and I was entering the Cologne music scene. And I got to know many musicians, of course, and I played in clubs. I had a top 40 cover band. And the biggest thing I had was a group called Hermosa with an American singer, and we had original songs. We had a CD coming out, and we played for 5 years. That was a great experience. And I also was playing in a band that would accompany artists like Gloria Gaynor or Johnny Logan or Krista Bird. So that was kind of a big experience in the Cologne scene. Yeah. And how long did you play with those together? Yeah, with Hermosa, this band with original songs, we had a CD with, it was about like 5 years, from 2000 to 2005, I would say. And then later on I started playing in these, show bands and more in this event kind of business, where I was also, connected with bigger artists to play with, those I just mentioned, like Gloria Gaynor, Johnny Logan.
And then I also started working for 2 guitar magazines. That was a big thing. I still do this, and that keeps me alive right now because I can do it from home. Yes, I can record. sure. I can do my work transcriptions. My like a writer, like an author, and this is a quite good thing to do from anywhere. So then I'm sure you know all about guitars. Well, not You're all, an but expert. You should. Then I think if you write for a magazine about guitars, I'm sure that you are a very big expert in guitars. well, I certainly came across many artists that were presented in these magazines, of course, and for recording it was very important for me, to produce guitar recordings and with vocals. And that's how I got into recording business more and more. And this is what helped me a lot with this CD we got now. Great. Because, I was able to make, high quality recordings with guitar and vocals. And so we didn't depend on anybody, That's very great. yeah. I listened to songs of it, Yeah. and for me it was very nice to hear how transparent the voice of Alicia was, and every single note you are playing. I mean, that's very and I love it when it has this kind of crispy. This what are we? We Yeah. are crispy, all I think. Yeah. Somehow. Right. And it's a very beautiful sound, and Thank you. it's a nice production, and I love it that it's just guitar and voice, because it's very intimate, it's very transparent also, Yeah. This was kind of our concept to just have pure guitar, pure vocals, and not just doing overdubs. I mean, No and this loops. no loops, nothing, no percussion, because we want to play live the same way. We want to produce the same sound on stage. We wouldn't depend on anybody on stage when we do live gigs. This is the main focus, and that was a challenge. That's what I saw, and what I directly think about it. I thought, listen, okay, there is a guitar, just one instrument, and the other instrument is the voice of Alicia, And I thought this is that format. What I think will be make you survive in many directions, Especially now. Especially now, at the moment, we Yeah. all cannot do nothing. At least at all, we work at home. Yeah. Like musicians have to do things at home if you compose or write songs or Yeah. whatever. It is that direction for us. So then you also, Martin, you have your own studio at home. Yeah. Is your home here or there? Well, I moved it over here. Then you And- are living fix here Yeah, now. yeah. So every 2 weeks I go back to Cologne to visit family and friends, but I'm mainly here now. And we profit a lot about from sharing the time for the recording. It took us many weeks and months, to go from one song to the next and to keep the thing going. And we're really happy to have this result now. And yeah. Yeah, we started in March during the lockdown. The whole project started. From the day of the lockdown, you Yeah. started We the were like, journey. what can we do? Yes. Yeah. Documentation Yeah. of our love finding in songs. Yeah. Which song is expressing our love the most on the Yeah. most beautiful way? So okay, and there are a lot of famous songs or songs. I'm speaking German. Old song, not old song, antiguas canciones. Yeah, well-known songs. And who collected that song? I'm sure you, Alicia. Could it be It's a like little the singer? bit together. I mean, there is some songs, for example, Gracias A La Vida, which is a song that was one of my father's favorite, and it was kind of a tribute to him. Actually, well, the whole album is dedicated to him, and also Garganta con Arena, which is a tango. But then many of the songs we have in the album, they was just coming to us. Because we had a few that we knew we wanted to do for sure, like La Vie en Rose. But then the rest of them, they was just flowing to us, just like this.
So this is, the whole CD is like a dedication for your father. And I know that you really, you always, still now, have a very deep connection to your dad. Yeah. And I know that your dad was for you the greatest dad in life. Yeah. You know, not everybody can say that, but He was. and I know that he was in the circus, in the, how do you say in English? He was help me out, Alicia. Speak a little bit. I know a little bit about your father, because you started your life not just because you come from your father, but also you went on tour with them in Yeah. relation to what you did later on. It's Yeah. very nice Connected, to yeah. talk about that, you know. Yeah, well, my family, they were circus artists. Yes. Mainly, they was doing a show with motorcycles. Your father was going in the fire ring Yeah. and with the motor. I saw that somewhere. I don't know where, but I saw Well, it in somewhere. Germany, they was performing a lot. Yeah. Actually, in I think it was 1989, we were 1 year in Phantasialand. Super. I was 9 year old, 1 year Incredible. inside the theme park, living inside and everything. For me, it was a Incredible. dream. Also das ist Habe ich den unglaublich. vielleicht gesehen? Ich war früher häufig im Phantasialand. Ja, wahrscheinlich. Yeah. Cool. Also das sage ich jetzt mal kurz auf Deutsch durch. Ich mache mal so einen kleinen Umriss. Der Martin, der hat in Köln angefangen in einer Band, Herr Mosser, ne? Das war seine Band. Da hat er relativ schnell seinen Weg mitgefunden und ist natürlich dann von da aus als jemand, der wahnsinnig gitarrenaffin ist und sehr, finde ich, ein sehr, sehr feiner Musiker ist von da aus natürlich dann in alle Richtungen gegangen, und jemand, der Qualität hat, finde ich, sage ich immer, setzt sich durch. Ja, der hat dann für viele Shows gespielt, mit Gloria Gaynor, mit Crystal Burke, mit vielen bekannten Leuten, war er unterwegs, auch auf Tour. Ist so ein kleiner Umriss von Martin, geboren ist in Leverkusen, und ist dankbar, dass er noch für 2 Magazine schreibt über Gitarren und über die Musiker, die diese Gitarren spielen. Das ist eigentlich so das, was auch uns so ein bisschen rettet. Wir schreiben auch für eine Zeitung und können irgendwie noch so mit einem Bein hinkend, dabei lachend winken. Das ist ein super Ausdruck eigentlich. Ne? Und ganz kurz, und die Alicia, die Alicia lacht sich. Entschuldigung, ich muss immer lachen. I have to laugh. Und Alicia, sie ist eine Frau, die auch sehr, sehr viel in den letzten, ich würde sagen, 7 bis 10 Jahren unterwegs war, ganz konzentriert, ganz viel gemacht hat, da reden wir gleich noch drüber. Aber was erstaunlich ist und was sehr groß ist, sie haben zusammen eine Platte gemacht, die Alma heißt, das Duo, die heißt Gracias A La Vida. Und das Duo, was sie beide zusammen haben, heißt Duo, also sie sind Alma. Und diese CD, diese Musik möchte Alicia von ganzem Herzen ihrem Vater widmen, der verstorben ist, der als junger Mann, und Alicia kommt aus einer Zirkusfamilie, und sie waren dort auch sehr, sehr viel unterwegs. Und sie erzählte gerade, dass sie 89 in Köln, in Brühl, ich glaube Phantasialand ist in Brühl, ich war noch nie da drin. Das hat mich nie interessiert, ehrlich gesagt, weil ich hatte immer Angst vor allem, vor diesen großen Schnelligkeit und alles. Gewesen. Auf jeden Fall, Alicia hat mir erzählt, dass sie dass der Vater dort auch engagiert war, ja, mit seiner Show, und ich habe das irgendwann gesehen, dass er auch mit seinem Motorrad durch Feuerringe sprang, und sie waren Artisten, ne? Well, it was not the fire ring, it was a big globe, like a big ball, and they was just driving inside, making acrobats. Okay, gut. In dem Fall war das so, dass der Vater in einem großen Ring, in einem großen, wie sagt man, Bubble, in einer Kugel war. Yeah, Ja, the globe of death was Ja, was called. the Globe of Death. Super. Der Todesglobe, was heißt Globe? Mir fallen die Worte in Deutsch manchmal wirklich nicht mehr ein. Globus, ja, der Todesglobus. Und sie waren innen drin und haben dort ihre Spektakulos gemacht. Also sehr interessant. You did that also, Yes, no? yes. I was rehearsing this already when I was 15. Imagine. And then I went on stage with 17, 18 for the first time, until we finished the contract here in Casino de Mallorca when he was still there, up in Sol de Mallorca, till I was 21 years old. When I was pregnant, then I stopped.
So, also Alicia sagt, sie hat das ja auch gemacht. You started with 15, did you say? To practice this. To practice, yeah. ne? Dann And hat sie then, angefangen, das auch zu lernen, ne? In diesem Globus mitzumachen. Und sie hat dann, bis sie 21 Jahre alt war, da auch hier dann viel gemacht. Sie haben dann, also bis dahin hat sie das mitgemacht mit der Familie. Und das war so ein absolut eingeschweißtes Team, natürlich. Und die waren auf der ganzen Welt unterwegs und haben wirklich überall getourt. Und dann ist Alicia schwanger geworden und konnte das natürlich nicht mehr weitermachen. Ne? So, when you, Roman, excuse me. Ja, ich denke mir, Nermin, also wenn wir das so hören von Alicia mit dem Zirkus und wir trauen uns ja immer an alles Mögliche, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Mit dir zusammen in so einem geschlossenen Globus und du fährst dann noch Motorrad mit dem Feuer. Ich mache das dann wieder alles. Wir machen doch alles Mögliche. Stehen letztens als Königin, als Mare del Deo, als König Melchior beim Adoratio an der Kathedrale. Und können wir eigentlich alles machen. Sag mal, kennt der Martin eigentlich deine frühere Band in Köln? Du warst ja in Köln auch ganz viel unterwegs, die Soul Cats. Kennst du die Soul Cats? Ja, ich habe sie auch schon mal gesehen. In Leverkusen im Forum haben sie mal gespielt. Also ich kenne zwei Musiker, einmal den Bernd. Ja, den Knaller Delbrügge und den Saxophonisten. War die Nermin dabei? Den Mark? Oder Mark Leimann, ich weiß nicht, ob er immer noch dabei ist, aber das war so eine Formation, wo er mitgespielt hat. Wann hast du die denn gesehen? Ja, das war, glaube ich, Anfang 90er oder sowas. Ja, da war die Nermin bestimmt auch. Ja, ich war von Anfang an mit. Wir haben das zusammen Hat sich kaum verändert. Wir haben das zusammen ich stelle fest, es ist wirklich... Ja, aber es war also ihr hattet ja wirklich ein großes Ensemble, ne? Also mit Bläsern, mit 10 Musiker und wir waren wie eine Familie auch 10 Jahre unterwegs, ne? Bis der Bruch dann kam, was sehr traurig war, fand ich. Aber wir haben wirklich viel gemacht. Ne? Wir waren auch in Koblenz waren wir die erste Soulband da in der Ecke. Ne? Und da haben wir wirklich... das war, guck mal, ich war Anfänger, ich habe mit denen angefangen zu singen, ne? Und das ist schon toll, wenn du dann direkt wie so ein Ast nach oben flitschst, also das ist schon eine tolle Erfahrung war das. Ne? Können wir nicht mal zwischendurch einen Song hören? Ja, ich finde auch. Also dass wir einfach mal, weil die Zeit, wir können wahrscheinlich Stunden reden, aber da haben wir von der Musik. Ja, ich denke mir, also ich weiß nicht, ich finde ja die CD, die Songs da alle gut. Ja, die sind alle toll. Und ihr habt euch bestimmt was vor. Ich finde, wir sollten zuerst live, weil er spielt schon die Gitarre. Nein, ich will ja gar nicht von der CD. Also zum Beispiel, wenn ich natürlich die Songs hier durchlese, wunderbar. Und wenn das dann noch eine Hommage an ihren Vater ist, ne, zum Beispiel, ich habe ja dadurch, dass ich auch in Paris gelebt habe, La Vie en Rose, wunderbar. Ne? Und Gracias A La Vida erinnert mich natürlich an Südamerika. Ne? Wunderbare Songs draus, aber das überlassen wir den beiden, was sie da performen wollen. Ne? Hören wir noch ein Stück, oder? Ja, sollen wir, also ich würde gerne was live hören. Ja, klar. Ja, okay. Ja, wir würden einen kleinen Auszug aus 3 Stücken spielen. Okay. Yeah. Aber fangen wir mal mit... Let's start with Agua. Agua, okay. Qué bonito. Da 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 Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. É o medo pode matar no seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada.
dabadudum, 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 dum die, dum die, dabadudum, 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 dum die, dum die, dum die, zafaradum, Bravo. Okay. Gracias. How your voice is so lovely. Echt, I always, from the Nermin. first day when I met you, we come together. I was directly a fan of your personality and of your. talking. That is echt. And you really work it out more and more. I can hear it. thank You know, you are well. You can sing all of it. You can sing whatever songs you can do. You know, I heard that, and I also heard it before. You were doing a lot of work before. You know, before you going on tour, you were singing everywhere on the island. And it was hard sometimes, you know. Yes, it was. I know Well, that. you know. I know it very good, and Yeah. I know what that means if you go night for a little money to survive, and especially as a mother singer, you know. I had the same point, but I had no family, nobody here, and it was so really not easy for us. So, but I enjoy listening, and it's really great that you then find the way going more in another very, very professional way. And I really, I always, when I listen to you, I'm always thinking, damn hell, she must make her own music. You know, she must have her own songs written, own letters written, because you know you are so rich inside. I think you never feel aburrido. No. Because the inner life is so, there is a lot, you know. And so you before played, well, tell me, with some, we don't have to talk about all of that because everybody can read what you did, and you too. I want it more in another way, but you can tell with whom you were on stage in the last years in a short way. I know you can. Well, music came to me in an unexpected way. I was never ever expecting to be a singer. Mm-hmm. My mother, she was the one who said, "You have a voice. You can sing. You should try to be a singer." And then I went like, okay, why not? Let's try it. So I started from pubs in Magaluf. Yes. And then I started to meet musicians, and I had the chance to play with really good people on the island, like you, Nermin. We were doing jobs together. And then with Norbert Fimpel, with Miguel Ramon. Der war auch schon hier, Norbert también dos veces aquí. Sí, Norbert I know. Fimpel, Yeah, Grüße Norbert Fimpel. Yeah, he's a lovely person. And many others, Ricardo Manzano, with the other band I used to have. And then the Syndicate, and then, I was doing this ABBA tour with Michelle McCain and many others. I feel very, very, very lucky. Yes. And I think it's also that what is very surprising. Sometimes things happen at the right time, at the right place. I believe in that 100%. And there is a crossing coming, you know. Now I have this wonderful man in my life, an extraordinary musician, so it only lovely. gets better and better. That's really, you deserve it. I think you too, but I know her somehow more, so I have to say you really deserve it. Yes. Ich bin ja immer so der Praktische, ne? Ja, du bist der der an die Unterbrechermensch. Informationen, der Unterbrechermensch, genau, der an die Informationen denkt. Ne? Also, weil manchmal geht's mir dann so, ich vergesse das zum Schluss. Ne? Wo kann man eure Musik hören und wo kriegt man besonders diese tolle neue CD her? Ja, also das Album gibt es schon seit dem 15. Dezember auf allen Streaming- und Download-Plattformen wie Spotify, iTunes und Amazon, und man kennt sie alle.
Und wir haben aber in der Zwischenzeit auch einen Webshop eingerichtet. Auf unserer Webseite kann man die CD bestellen. Und Ende Januar ist die CD dann auch offiziell im Handel, also Mediamarkt, Saturn. Und super. Also man kann sie offiziell bestellen, sowohl bei uns als auch im normalen Handel. Wie ist denn eure Website? Die heißt Alma-Acoustic.com. Okay, jetzt habe ich dafür unterbrochen, aber ich denke mir, die Informationen, die sind immer für die Hörer super, dass die dann nochmal nachhören können. Ja, Nermin. und ich muss echt sagen, also wirklich, lass uns ein bisschen Werbung machen, weil das ist so klasse Musik, das hat so viel Sphärisches, geht so ans Herz und auch an die Seele eben Alma, und hier sind zwei Seelen, die sich nicht gesucht, aber doch gefunden haben. Also irgendwas in ihnen hat sich gesucht und hat sich gefunden. Und das war 2019. Ne? Habt ihr euch nach einem Auftritt, bei einem gemeinsamen Auftritt kennengelernt und lieben gelernt. Und wirklich, man kann das hören. Man kann, ich finde es toll, was die Alicia als Sängerin rausholt aus diesen wahnsinnig bekannten Songs. Das ist verrückt, als hätte sie geschrieben. So, also, nee, wirklich, muss ich echt sagen. I said, it's incredible what you put in that songs. It seems like you made them. Oh, no, really. Nermin. This is a big compliment, and I'm not saying that to nobody so fast, but for me it sounds like, well, damn, it sounds like these songs are her songs, you know. Thank you. No, because you took it from a side of emotions that is so great, so fantastic, you know, and you are able to. To mix it with your own life, and your voice is expressing a lot in that song. It's many things happen because I was coming from a lot of stress and work non-stop with the parties, events, crazy venues with crazy people, a lot of noise, and I was just fed up with all this, and then we decided to come up with this project, and finally we picked the songs, and for me it was like fresh air, and this mixed with the feelings we have for each other and his arrangements, it's like I was just losing all my muscles and just trying to bring out what I was feeling. And it's the first time for me, it's like starting from zero. I feel actually like an amateur right now, starting this kind of funny. Singing with softness and more emotions and less screaming, and which I like too sometimes, no, but I'm really, really pleased and enjoying this style we are getting into. And the funny thing and the most beautiful thing is that it was coming just like this. We knew we wanted to have an acoustic album different with some classics, but then while making it, it was getting better and better than what we expected. We were like, okay. Well, it's very interesting. I think this theme, to after all those years doing so many things, you know, starting singing in clubs, in bars, in hotels, then going more up, going on the high level also is hard work, you know, and if you do that years, you know, I mean, it's then, I think, Alicia, what we did here on the island before, when you go on singing, I remember a time when I sing in 6 months. I was singing 5. It was a good time for me. But I remember when you do that so many times, and many people do that, years and years and years, you are so tired, and you never have that time. But when we go back to the people who are really making a lot of money with that, they have the people who put the physiotherapy, they have the people who give them the good food and all of this. So, but they are also exhausted, but they always have someone who take care for them and put them the space in the right moment.
hard-working people on the street, I would say a little bit, you know. For us, it's a little bit different. And you kind of, or at least it happened to me when you do this every day, especially the last 7 years of my life. It was, we only had January free. The rest, it was 7 days a week working. And you lose yourself. You lose your personality. You lose yourself as a singer. You're used to this routine and traveling and this, and then you don't know yourself as a singer anymore. Yes, and that is very true. And I also think that you don't come to your real power as a singer, because you, like you said, I feel like newborn right now. I feel like I'm starting now again for the first time to sing. It's like all I did in the past was a good school and a good experience. For sure. But now I have the feeling that now I'm starting. It's like I'm opening up like a little flower, seeing the sun for the first time. And I think it's also that now the feeling comes that like you, like a human being, can show yourself more than before. Because before you adapted your feeling to the song XY. And you make the show for that, you know. Yeah. And now it's to make your own. Yes. And life. Now I sing what I want to sing, and we do it the way we want to do it, and it's simply beautiful, and we enjoy it so much. I can imagine. I really understand all of that very, very good. Nermin, können wir noch einen Song hören? Yes. Darf ich mir was wünschen? Ich weiß nicht, ob das geht. Also wir hätten jetzt noch Gracias A La Vida. Ach, den wollte ich gerade haben. Ich war so am Switchen zwischen La Vida und Rose und Gracias A La Vida. Aber ich bin ein paar Mal selbst in Südamerika unterwegs gewesen. Und da hat sie den Song halt immer wieder gehört. Ne? Und das wäre nämlich der Song, ich switchte so zwischen denen, aber super. Ganz in meinem Sinne. Okay. Gracias A La Vida, live in Sputnik Radio bei Expressate Kreativradio. Der Martin Weiß und die Alicia Nielsen aus dem neuen Album von dem Duo Alma, Gracias A La Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
materiales que forman mi canto y el canto de todos que es el mismo canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Ist jetzt meine Stille, also ich habe eben zur Seite geguckt, der Nermin flossen die Tränen aus den Augen und ich bin so ein bisschen... Ja, me has tocado. Also, you really get me. I'm Gracias a la vida. because this is the message and all of it inside, and It's we're getting through hard times, and I think we just have to enjoy what we have, be thankful for what we have, and gracias a la vida. We're still here, we're still fine. we should. I mean, Alicia and Martin, I think the soft people always did it. We are soft, but the ones like we who must stand up and go on this energy. Now it's the time for these people, you know, to come in this sensitive way. And what I see is that the always sensitive people coming and taking your hands. You know, it's a very nice picture. What I see that many people now changing. They go back from this hard fighting, whatever. Yeah, I'm here for, you know, and they go in this energy of softness, of belief, of. I noticed also after all during this that many people who were, or at least people I know, a few that they were a little bit, I don't want to say arrogant, but maybe a little bit like, you know, thinking that they were over other people, above. Yes. Everybody's kind of slowing down. Yes. I think they are thinking, okay, I have to. And this time it's to open also our eyes. That's why in March, it's when I realize, let's change this rhythm, let's change life, let's be happy. Yeah. Because you don't know tomorrow. You don't know, and this is what Gracias a la Vida. I when you just listen, thank you for life. This is the name of the title of the album. So this is what I feel every day. Yeah. And sometimes you took me because my tears are coming when I listen, because all of that feeling of thankfulness, of suffering, of what is life. All of this is life, and you as a singer and your Superman. I don't want to say Superman, but your man, Superman. You know, you both are really taking out that from your soul, from your heart, you know. And for me, the poesy of music starts. Es könnte alles so einfach sein, wenn ich die äußeren Umstände... No, it's good like it is. It's good like it is. Die äußeren Umstände von Ausbeutung, von Globalisation, von Kriegen, von Macht, von Gier. Ich bin wirklich viel gereist. Also auch, ich habe die Erinnerung im Kopf von Flüchtlingslagern an der Grenze zum Kongo und in Tansania oder Nigeria mit vielen Projekten. Es könnte alles so einfach sein. Und was wichtig ist, ist wirklich das Leben. Mit einer kleinen Form von Egoismus für sich selber als Individuum,
dass man glücklich ist. Man ist nicht auf der Welt, um immer nur zu funktionieren, um in der Schnelligkeit des Hamsterrads immer weiterzumachen. Und ich denke mir, was die Gesellschaft heute braucht, was uns der Covid auch zeigt, der weltweit wütet, kann man sagen, ja, einfach eine gewisse Langsamkeit. Das Finden zu sich selber, das Gefühl zu sich selber und einfach zu sagen, man versucht vielleicht mal, das ist naiv, ich weiß, ein anderes Konzept des Lebens, weil dieses Konzept des Kapitalismus, ich bin kein Kommunist, das System hat auch nicht ganz geklappt, geht nicht mehr. Die Natur bricht zusammen, die Menschheit bricht zusammen, die Fluchtursachen werden größer, wenn man sieht, was in der Welt, ich will jetzt nicht nur pessimistisch reden, ne, aber einfach wieder an das Gracias A La Vida, an das kleine Ich, das man selber ist, die kleine Person, die man ist. Gracias. Es könnte so schön sein, wenn man sich gegenseitig mehr unterstützt. Sorry, that's in German. Don't worry. Aber ich denke mir wirklich in der Zukunft und ich hoffe, dass der Covid das zeigt und wenn ich mir das jetzt wieder anhöre, dass man jetzt wieder davon redet, Millionen von Touristen müssen zum Beispiel diese Insel bevölkern. Es muss noch schneller gehen. Oder wenn ich die Nachrichten höre, die Wirtschaft steigt langsam wieder an. Was hat man denn als Individuum davon, dass die Wirtschaft ansteigt? Na? Als einzelne Person, als einzelner Mensch, und wir haben nur ein Leben. Es solo unwider von jedem Einzelnen, enorm mucho vidas. Also, man sollte was draus machen und für diese Sachen brauchen wir auch, um das Gefühl zu kriegen, solche Lieder, die Musik, die Kultur, die Farben, die Sinne, die wieder zu erwecken und nicht nur das Funktionable. Sorry, das war so ein kleines Statement von mir. Die Nermin denkt mal, was redet er? No, it's he always es ist say wichtig, the same ändern. because it's for him the point from where all come and I'm always touching saying, come on, short it down, but it's always this point that he needed to say, the way he see life, that we all have to change and that it's the best time. Sometimes you have to be in hell to feel that you are burned. Absolutely. You know? Ja. Und so ein Song, Gracias A La Vida, sagt das die Basis aus. Gracias A La Vida. So. Danke für das Leben. Yeah, and I think everybody has something to show and to give, and to be creative. It's not about music alone. It's anything. What you like to do is you have to do it. You have to show some output, and if you are only functioning in a system, you do it for the money. You can do it only for a limited time, but then comes a time you have it's to fast be, money, always fast money. Right, money. and for me it was like working like her, years and years in this kind of business. I'm tired to do it because it's not creative. I can't, put all my emotions into it, and that was the right thing. The right project to start this process of dealing with art, dealing with music, really go into the songs, into the lyrics, into the arrangements, and this is where I feel like I can't do this forever. It's my thing. I want to do it with her, and when you have somebody to share it with, it's even more perfect, And it's not about making money. Of course, we have to make a living with it, but I'm more happy to be in this situation to create. And this is, I think, wonderful, and that's really wonderful if you both can do that and you do it, And sometimes I'm thinking about, how can I do this now? How can I'm a very shy person because I'm very sensitive. I also have the other side, but the way to put it on a little bit commercial way for me is I don't even know how, and I don't even know how to ask somebody. Really, it's for me like okay, then I do what I can do, but I think it helps a lot if people come and share this point together. If you have people who say, okay, I come from this point, I give you there the hand, you give me the hand there. So it's not because I need them, it's we all need each other. That's what we have to think about now, right now. Not just for the money, no, for the creative point, for that, because we need to be creative together. It keeps us healthy. It keeps us healthy, that's very right, especially in that time where so much pressure around from the outside is, Right, yeah, and I think you find your own personality again, when you
really do what you want to do, what you love to do, then you feel yourself. Because that's very right. I think 80% of all people are doing not what they want, and that's why they became strangers to themselves. Yes. And this is what I think is happening now. You know, people you meet, you talk today to, is that they do stuff that they have never been doing. Probably, I just, yesterday I came across a page of a singer who is into gardening right now. That's her thing. Obviously, she's, starting something new, but that was always in her, inside of her. And why didn't she do it? Because she was always busy with some other stupid stuff. Guck mal, zum Beispiel das, was wir hier machen, ne? Das wissen die Zuhörer ja vielleicht. Ne? Wir machen jetzt seit 5. Februar diesen Jahres über die Quarantäne, in der Quarantäne aus unserem Garten, ja, als Aufzeichnung mit dem Computer, mit Anrufen nach Berlin, Lockdown. Moskau, New York im Lockdown. Wir haben zweimal da am Anfang einmal ganz ausfallen lassen, zweimal wiederholt und dann letztens noch wegen dem Auftritt. Aber wir machen das auch aus einer Herzenssache. Und ich selber bin mein Business gewesen. Ich war Produktionsleiter, festangestellt bei der ARD, beim ZDF, ganz viele Sachen gemacht, viel Geld verdient, aber irgendwann die Entscheidung zu sagen, dann machst du so eine Sendung, dann machst du die Kultur- und Sozialprojekte, die überhaupt kein Geld bringen. Hier bei der Sendung haben wir einen Poeten, vielen Dank, ich sage jetzt nicht wer, der uns ein bisschen unterstützt hat, mal mit 200, 250 Euro. Das ist einfach eine Herzenssache, zu kommunizieren, kreativ zu werden. Da übrigens nochmal, wenn uns jemand unterstützen will, unsere Sendung und das, was wir machen, weil auch wir brauchen für unser zugiges Haus auf dem Land dann immer wieder Holz. Ja. Wie du eben sagtest, so eine kleine Basis an Geld brauchst du halt einfach, aber wir brauchen nicht viel. Ja, aber die Kreativität walten zu lassen. Und darum ist es auch bei der Musik gut, wenn man irgendwann den Punkt findet, wenn man zum Beispiel diese kleinen Auftritte, die alle auf der Insel haben, für 30 Euro, für 40, 50 Euro in den Clubs, dann eventuell auch diese ganzen Cover, das ist auch Cover, aber auf eure eigene Art und Weise zu verlassen und selber kreativ zu werden, zu kreieren, weil was hat man zu verlieren? Ja. Die Kreativität ist gut auch für die eigene Seele, für das eigene Herz. Ne? Also deswegen auch super, dass so etwas von euch kreiert wird. Planung, wir fragen manchmal nach Zukunftsplänen, nach Planung, das ist in der heutigen Zeit eigentlich ganz schwierig. Ich glaube, man lebt immer so in dem Tag von einer Woche zur anderen. Na? Und habt ihr da irgendwas? Nee. So what is your plan, he is asking? What is your plan for sure there is a lot, because I can hear it. Now, I think that in the next weeks we're a lot busy with the promotion of this album. We have another interview coming up in a German guitar magazine, and then we are about to make the second CD, which is, we just recorded 2 new songs for the second album, which is hopefully coming in June. Great. So and when this COVID will let us go back on stage, then we would love to start to promoting it, playing live concerts. Yes. This is what we want to do here, Germany. You have to make your own tour then, and who is doing all that work? The promotion stuff. Well, we're doing it together. Yes. We started with founding a label, then finding a distribution, making this homepage with a web shop, doing all the videos and design and social media. It's lots of work. But I think we do it in pajamas. For sure. Why not? Home office. Why not home office? Yeah, that's great. You don't even need to get off your clothes that you have for the night to stay there. I know. Every now and then I bring sandwich and tea, and we just that's great. do home office work. Great. Könnt ihr uns einen Gefallen tun? Also wenn die neue CD kommt im Juni, kommt ihr dann nochmal? Oh yes. Aber sicher, gerne. Sure. Ja, natürlich. That's a pleasure. Oder? For sure. Also das heißt, sagt uns frühzeitig Bescheid, ne? Und wir finden das immer super und dann können wir auch sehen, was da drauf ist, weil die CD ist schon mal wunderbar. Wie gesagt, die könnt ihr demnächst kaufen, auch in Deutschland. Ja. Und Alma, Gracias Die kann man A La jetzt schon, Vida. kann man jetzt schon kaufen, nicht demnächst, die ist schon auf dem Markt. Jetzt noch weiterreden können.
Aber die Elke wartet schon draußen. Ja, Heute ja. haben wir Musik mit den beiden, der Alicia Nielsen und Martin Weiß. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, Mil Roman, gracias, Nermin. muchas gracias, merci Love beaucoup, you. thank you. Merci à Martin, vous. danke. Merci. Und Super wir schön. sehen uns garantiert wieder. Viel Gerne. Erfolg für euch auf eurem kreativen Weg. Let's Big stay success. safe and Sí, das hopefully besonders. everything Und Leute, goes. bitte schaut nach, ihr könnt sie finden. Alma, die Platte heißt Gracias A La Vida, das Duo Alma, ja. Also hier, das habt ihr, ist es schon drin? Podemos enseñar? Está dentro? Und hier, guck mal, da kannst du bei dir auch. Ah, vale. Das ist eine kleine Kamera da. Ah, hier. Wir haben ja 2 Kameras, hat der Federico extra installiert. Und wir gehen nämlich gleich weiter zur Literatur. Die Elke Becker sitzt nämlich schon vor dem Studio Okay. und haben heute wirklich eine schöne Runde heute. schöne Sendung mit den beiden jetzt schon mal gehabt. Und dann gehen wir weiter nachher zur Ecke. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön, Stay Roman, safe. Nermin. Euch beiden. Besser. Mil gracias. Hablamos. Und jetzt Gracias hören wir von mir. nämlich La Wir Vie hören en jetzt Rose La Vie, genau. von der CD Genau, super. von den beiden. Alicia und Martin. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. It's very clear our love is here to stay, not for I
ways, and in time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we are going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.